Good afternoon, everybody. Well, I was a medical doctor. I studied for medical doctor, and my interest was to study the human being scientifically, and that's why I more or less by accident became anatomist, embryologist. In those days, that was a department at the university, as well anatomy, as well as embryology. And in the beginning, I taught about embryo at the university in the clinical way, you know, about congenital defects, clinical embryology. But later on, it became for me more and more essential because people start to ask questions about the embryo to me, and that were people that were involved in prenatal psychology. And can you just wait a moment for Cristina's translation? Okay, yes. Innanzitutto, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Il mio approccio all'embrione è iniziato tanti anni fa, quando ovviamente sono diventato medico, quindi ho avuto un approccio molto scientifico, quindi ho studiato l'embrione da un punto di vista, diciamo, medico, ed ero all'università al dipartimento di anatomia ed embriologia. Man mano però le persone mi ponevano altre domande riguardo all'embrione, domande diciamo un po' più di psicologia prenatale. Please. And it were these prenatal psychologists that asked me questions about mind. Is there soul in the embryo? Or when is soul of the embryo coming into or at the embryo? And that was something I was not educated in. Science didn't tell me about that. So I started to ask myself questions, how to find soul or mind. And that all came together in one question: what are we actually doing when we are an embryo? Quindi le domande che mi si ponevano erano effettivamente: ma nell'embrione esiste una coscienza, esiste una mente, c'è un'anima? E queste domande io non trovavo una risposta nella pura anatomia o nello studio genetico dell'embrione. Allora io mi sono posto la domanda: cosa faccio da embrione? And gradually the problem focused on the item, but an embryo cannot have a mind. An embryo cannot have consciousness or soul because there is no brain. And then I realized that the question, what do we do as an embryo, is the same question as how do we exist in all that body that we are? And that is not only the head or the brain, how do we live in the rest of our body? Because there we also live an unconscious, not aware soul life. So maybe I could find an answer in the embryo about what actually is our mind. Where is it located? Is it located? And how can I find it? And that is why I became interested in what are we actually doing as an embryo. In effetti mi ponevo la domanda: come faccio a trovare un'anima, come faccio a trovare una consapevolezza, coscienza quando sono un embrione o nell'embrione stesso. Allora ho pensato che probabilmente era la domanda ad essere, che dovevo porla in maniera diversa. Quindi la mia domanda è diventata: ma se non c'è un cervello nell'embrione ancora, come fa ad esistere un'anima? E dovevo pormi la domanda: come faccio ad esistere nel mio corpo, nell'interezza, anche nel corpo da adulto, e vedere le singole parti magari. And so I came in contact with people, with therapists, not only prenatal psychologists, but also osteopaths, craniosacral therapists, Qigong, anthroposophists, people that suppose that we are a being of mind and body, of spirit and matter. And yeah, I try to help them, and I try to help myself in finding a method. How can you describe the embryo as a spiritual, a mindful being, and how should it work there?
E così ho incontrato lungo il mio cammino diversi terapisti, non solo psicologi prenatali, ma anche osteopati, craniosacralisti, antroposofi, che tutti pensavano che noi siamo fatti di spirito, mente e corpo. E allora con questa domanda ho cercato di cercare l'unicità nell'embrione e ho cercato di capire come faccio a trovare lo spirito dentro l'embrione. Yeah, and that is why I nowadays give courses about the embryo in us for all kinds of therapeutical disciplines like osteopaths, craniosacral, people that have the question, what is a mind and how does it work and how can we approach the mind? And the embryo has a lot to tell about that. And the most important discovery that helped me on the path to understand the embryo was to realize that our body is not only anatomy, and that our body is a process. It is appearing in time. It's a continuous process of growing emotion and gestures, and that gave me the key to start to understand what is an embryo doing. It is showing behavior. E quindi la domanda che mi sono posta è: ma effettivamente che cos'è lo spirito? Che cos'è l'anima? Che cos'è la mente? E nell'embrione che cosa fa? E poi ho capito che l'embrione probabilmente è un processo, è un comportamento, e è un processo che appare nel tempo. Actually, very simple. I had to forget about my anatomy because the anatomist in me knows about the body's spatial structure, anatomy. This is there, that is there, and it is functioning in that way. But the embryo taught me, no, we are not space, we are time. We are beings, living beings. Every living being appears in time and shapes its body. So actually, my mind is not a product of my body, but I discovered that the body is a product of the mind, in a way. E quindi nella mia mente, diciamo, anatomica ho dovuto fare spazio, perché nella mia mente l'embrione era una struttura spaziale fatta proprio di tessuti, di strutture, quando invece l'embrione mi insegna tutt'altro. L'embrione mi insegna che è un processo nel tempo e quindi la mente non è un risultato del corpo, ma è il corpo che può ricreare la mia mente. And apparently it was that what osteopaths and craniosacral therapy and anthroposophists could understand. Oh yes, to understand the body, you have to know how it is shaping, how it is shaped. And that is a way of understanding the soul by studying the shaping, the formation of the body. And in particular, Erich Blechschmidt became a very important embryologist for osteopaths, for example, because he described fields, with which you shape the body. And apparently, as a therapist, you can approach these fields, you can approach these energies, and you can treat or enforce or someone else doing with these gestures. And that is why I think nowadays more and more osteopaths and craniosacral therapists invite me to tell about the embryo in order to understand the body better. Per comprendere bene il corpo, quindi è bene sapere effettivamente come si ricrea un corpo, come crea il corpo le sue forme. E noi sappiamo che Blechschmidt con i suoi campi energetici, la sua morfogenesi, aveva scoperto questi campi. Allora, perché sempre più terapisti, osteopati sono interessati alla mia lezione? Perché a quanto pare voi avete la possibilità di entrare in questi campi e quindi conoscerli vi permette di lavorare ancora meglio. Is that an answer, Maderu? Yes. C'è risposta. A long answer on a small question. A long answer. The question was more your embryo, Jaap embryo. Yeah. And, I know the story of
recognizing the father, recognizing the mother, recognizing the death also implies your work. Yeah. Me is constantly imagining that we have a beginning, we have an encounter between spirit and matter, and we have a bye-bye of spirit and matter, no? And this is the very deep part of the work that touched me. Hai detto che volevi solo sapere effettivamente l'incontro tra padre, madre, figlio, l'embrione, ecco, era questo, però lui si è spiegato sufficientemente riguardo al suo interesse sull'embrione. Invece cito una cosa che cita spesso Jaap durante i corsi, che è una frase di Andrew Taylor Still. E lui diceva Still, che l'uomo è mente, movimento e materia. Yeah. Perché, Materia as interface. yeah. E perché lui cita spesso questo? The question Roberto asks you is, why do you quote Andrew Taylor Still when you say the body is movement, spirit and movement? Yeah. No, he says man is mind, motion, matter. Sì. Yeah, right. And that is so interesting to me because he has mind, spirit, he has matter, the body, and there is interaction. And the interaction is motion. And that, is similar to the idea I have. And that is that we are a being of spirit and matter. We are a being of mind and body, but that mind and body is a polarity. And that in that polarity, there's constant the interface of my psychosomatic appearance. So studying the way the body is shaped and is being shaped helps me to understand the gestures with which I express my soul. And so for me, mind, motion, matter emphasizes for me that spirit without matter does not exist, and that spirit and matter in interaction is process, is time, is the moving, processing body. And that was the main key for me to understand human mind as the polarity of my body, and then the interface of the psychosomatic being as a process in between, something like that. Ok. Il movimento per lui rappresenta l'interfaccia tra due polarità che sono la mente e il corpo, ovvero spirito e mente comunque con il corpo. In mezzo c'è il movimento che funge da interfaccia. Per lui dice il nostro apparire come un essere psicosomatico. Quindi l'essersi incarnati in questa terra, noi siamo degli esseri psicosomatici fatti di spirito, mente e corpo, però qual è la chiave di volta? Il movimento che ci permette di creare il nostro corpo e ci permette di apparire nel tempo. Yeah. You know, the regular embryologist in me, the university embryologist, the professor of embryology, is always the one who explains the body. And that is regular science. Regular science gives us courses, explanation, how come that your body looks like as it looks like. But that's not my interest. My interest is to understand the body. What does it mean, not only functionally, what is expressed in the shapes and the form of a human body? And that might help me to understand the mind by understanding the gestures, the forms, and the shapes of the body. And that is why I call my embryology phenomenological. Phenomenology. Phenomenology means a science who is not only aware of what is the cause, can I explain it, how come, but
phenomenology is the approach that also tries to find out why. What does it mean? What is the meaning of the body? What does it express? I express myself through my body, and maybe studying the body in that way might help me understand my soul. Io sono un embriologo, comunque un anatomista. Chiaramente io so cosa vuol dire quel movimento là da un punto di vista anatomico, da un punto di vista puramente scientifico, ma a me interessa non il punto di vista scientifico medico da anatomista, quello lo conosco bene. Io ho iniziato a pormi la domanda: l'espressione di quel movimento, che significato ha? Perché il corpo si vuole esprimere in quel modo? Io sono interessato al gesto, alla domanda che sta dietro al singolo movimento, al gesto, e quindi mi pongo queste domande. Yeah. Yeah. Okay. And maybe then I will show you a slide. Vi mostrerò una slide. And that is, let's say, in general, the organization of my course. And there you will see that it is about 1, 2, 3, 4. No, it's not as simple. We are so used to this divided body, the anatomy body, the body that is built up from parts. But the embryo will show you that you are not built up from parts. You are not start with cells and parts. You start as a whole, an undivided embryo, an undivided body. And that body that starts to polarize in in opposite directions. You get a kind of polarity, and that polarity has to do with mind-body. And then you see that between the mind and the body pole, there comes, so to say, to appearance, the whole process of soul in a threefoldness, the in-between. Fascia, for example. Fascia is the middle, is the in-between, is an appearance of as well mind and body. And that is why I will always also talk about fascia as the middle, the in-between, the dimension that Andrew Taylor Still always is talked about as motion. And even Andrew Taylor Still connects fascia, the middle, the in-between, the third dimension, with soul, with awareness, with consciousness. Questo è il programma che io di solito utilizzo nei miei corsi. Come vedete, il mio programma è una suddivisione in 4 parti, però noi siamo così abituati a dividere anche il nostro corpo, e in cui io voglio dimostrarvi che effettivamente quando noi iniziamo con la nostra vita, l'embrione inizia come un'interezza, come un tutt'uno. Poi dopo sicuramente quando noi vedremo una specializzazione in cellule, quella io vi mostrerò che non è una divisione, ma è una polarizzazione, la polarizzazione tra mente e corpo, e in mezzo c'è sempre quello che lui chiama il mezzo, ovvero una fascia, ad esempio, che è un intercessore, come lo chiama anche Andrew Taylor Still, per il movimento. E quindi i suoi corsi, bene o male, andranno a riassumere sì, il segreto della fascia, il segreto del movimento, e vi mostrerà che l'embrione è un tutt'uno, non una cosa divisa. Sorry. You surprised me a lot, Cristina. I remember that so many years ago, we started together, you translating me, and it was sentence by sentence, remember? Yeah. And then gradually it became paragraph by paragraph, but now you can already translate whole stories of me. It is difficult, but I try. I don't want to interrupt you. Yeah, but it also means that the people who are listening and maybe intend to join the course can be sure that the translator will be very experienced about my phenomenological embryology. She knows a lot about it, so she's a good translator. Grazie. Okay.
traduci. Sì, Io ho iniziato a tradurre Jaap, lui diceva, si ricorda quando forse nel 2013 l'ho tradotto la prima volta, anche grazie a Maderu, io traducevo frase per frase, non riuscivo proprio a stargli dietro, era difficile. Poi negli anni successivi, paragrafo per paragrafo, adesso invece dice riesce a parlare anche un quarto d'ora e io riassumo ed è contento di questo. Maybe it's nice to add something, but for that I also have to share the screen. Let me Vuole show aggiungere you. qualcosa e quindi vi farà una condivisione dello schermo. You see the movie? Yeah. Yeah. Okay. This movie shows actually where it's about. Andrew Taylor still says, man is mind, motion, matter. This is the motion. The motion, the shaping of the body is a process in time. An embryo literally grows in motion, and we can understand these motions. The way you create an arm tells a lot about what an arm is and how it can be impaired or how it can function or dysfunction. This is what you do when you're an embryo. You shape your body. We made the body cell by cell, we made it. We are not the product of that body, but the body is, so to say, the appearance we created ourselves as a medium to present ourselves through. And for that, we need a human body. And this is what an embryo is doing. This is why an embryo is not passed. This movie runs from the 4th till the 14th week, but this process goes on. A lifelong, you are involved in shaping and maintaining your body. Your body is never ready. Your body never becomes anatomy. Your body is always in process. Questa filmato riassume effettivamente quello che Andrew Taylor Still dice quando dice il nostro corpo è fatto di movimento, quindi il movimento appare nel tempo e il nostro corpo non è un prodotto, ma siamo noi che lo ricreiamo costantemente e questo processo non finisce mai. Fin quando noi siamo in vita, noi costantemente andiamo a riformare, ricreare il nostro corpo. Okay. Yeah. If you want to know more, you could also go to TED Talk. TED Talk. Se volete approfondire, andate su TED Talk. If you Google for TED Talk, TED Talk and Jaap van der Wal, you come at a very important lesson that the embryo tells me, and that is that if we are beings of mind and matter, it is impossible that we are made by our parents. You are not made by the fusion of an egg and a sperm. That is how you appeared for the first time. And we are not made by our children. We are not the possession of our children. We come through our parents. We come through our parents, not from our parents. And that is this TED Talk about. We do not start as a cell. We start as an embryo, and the embryo is a lifelong process. That means that you are not the possession of anyone. No one ever made you. No one ever possessed you. That is the consequence if you believe in mind, motion, matter, because the mind is not produced by the body and body is not made by your parents. Se volete approfondire, andate su Google e cercate TED Talk Jaap van der Wal. Troverete questo discorso che ho tenuto su TED, dove spiego che noi non veniamo dai nostri genitori, ma attraverso, casomai. Noi non siamo fatti da loro, ma fatti attraverso di loro, che è ben diverso. E noi non siamo il possesso di nessuno ci possiede, ma siamo noi che costantemente ci ricreiamo. Di questo ne parlerò, approfondisco, e questo ci spiegherà ancora meglio il concetto che siamo fatti di
spirito, materia e il movimento. Okay, that's an important message. È un messaggio importante. Sì. And that's why I consider the embryo not as a past. The embryo is still working in me. The embryo is still processing in me and performing and maintaining my body. That is why we are not machines. Noi non siamo delle macchine. Yeah. Machines The- are constellations made from parts and particles, and someone made it, or another machine made it. But we do not do that. We are not built up from cells. We are a continuous process. We are not machines. We might function as machines, and you might help my heart in its pumping effect, but it is not a machine. We are our body ourselves. The embryo in us is actuality. It's not a past. It's still the way to understand the body the most complete, to realize that you are a process. Allora, riassumo quello che ha detto Jaap. Jaap appunto ci tiene a dire che noi non siamo delle macchine, magari funzioniamo come delle macchine, però qualcuno ha ricreato quella macchina, quel robot. Pertanto, invece noi funzioniamo più come un embrione che non smette mai di lavorare e che continua ad esistere ancora. L'embrione non appartiene al passato, l'embrione è un processo continuo che perdura anche nel presente. We are not repaired by a therapist or a doctor. We are healed, or the doctor can try, the therapist can try, the osteopath can try to mobilize my own healing, vitalizing processes. But I'm not a machine that you can repair or that you can maintain for 400 years so that I can feel 400 years old. That's not what I'm meant for. Il concetto è molto chiaro per lui. Noi non siamo delle macchine che possiamo essere riparati, quindi l'osteopata non mi può riparare, il craniosacralista non mi può riparare come se fossi una macchina e mantenermi in vita per 400 anni, piuttosto mi può aiutare a sprigionare le forze di autoguarigione, che è diverso che il fare, riparare. Okay. And maybe it's good to warn you. Io vi avviso. Maybe it's good to warn you because it's one of the first sentences I often say in my course, and it is, ladies and gentlemen and others, this is not a practical course. It's not hands-on. It is a theoretical course. It's about your scientific mind, so to say. And because I think that far more important than what you do is that you know what you do. Nowadays, osteopaths and craniosacral therapists so often want to be recognized by scientists or whatever. No, it's important that you have your own good theory. I think a good theory is better than a good practice. It's better than a practice. It's the best practice you can have. You should know why you are doing what you're doing. And science, phenomenology, for example, embryology might help with that. So I have to disappoint you. This is not a practical course. It's not about how you do osteopathy or how you do cranio, but it's about helping you to become aware of what is your, so to say, theoretical background. Why are you doing the things that you're doing? And that is far more important for cranio and for osteo than creating new skilled osteopathic craniosacral therapists. We need also good theorists to talk about cranio and osteo. Io vi avviso, il mio corso non è un corso pratico, non è un corso hands-on, non è un corso in cui io vi darò delle nuove tecniche da applicare quando farete i trattamenti. Il mio corso è teoria e io credo che in questo caso avere una buona teoria vale molto di più che avere in mano una buona tecnica.
perché il mio scopo è quello di far sì che dopo i 4 giorni di corso tu uscirai da lì con una mente completamente cambiata, con un nuovo punto di vista. È importante sapere il perché tu stai facendo una cosa. Quindi mi auguro che dopo il mio corso, quando vi approccerete ad un paziente, lo farete con un'altra mentalità e con lo scopo di sapere il perché. Yeah. I think you're right. Yeah. Grazie. Avevo preparato una domanda per questo, perché abbiamo chiesto i crediti formativi per il suo corso e abbiamo incontrato delle difficoltà perché avevano detto che era troppo filosofico. E invece noi riteniamo, anche per quello che ha detto adesso Jaap, che questa buona teoria aiuti veramente a fare un piccolo salto di consapevolezza che poi rende più efficace il trattamento. I translate for you, Jaap. Thank you. Yes, Roberto says that that's why he had difficulty to get the credits. But at the end, because they said it was too philosophy, but at the end, they understand that it was very important, and then maybe thanks to your course, they can work a lot better. So even in a more scientific way, why not? Okay, that's correct. Thank you, Roberto. Thank you, Jaap. Yeah, important is that I will also talk about fascia, because from another source, I became involved in fascia research because I'm also have become an expert on connective tissue. And I learned my participation on my contribution to the fascia research was to tell the people to stop with thinking in anatomy. Your locomotor system is not about anatomy. Your locomotor system is about architecture, how the first forces of pressure and tension and and gliding and sliding, how these forces work. And connective tissue is about architecture, and architecture is about network. You are not a sack filled with organ. You are a fabric. You are a weaving a fascia inside, and in that fascia, all the other organs are embroidered, are in that network. And it's a network actually that forms your innerness. I have described in many chapters, in many books, and in many lectures, the fascia as the organ of innerness. And that is what Andrew Taylor Still also talks about the inner, the in-between, the motion dimension between mind and body. And that is where we live, that's where we act, that is where we have our consciousness, not only in that brain. Cos'altro vi posso dire? Vi dirò che nel corso parlerò tantissimo di fascia e ho dato un grande contributo negli ultimi anni alla ricerca sulla fascia. Abbiamo smesso di pensare alla fascia come un tessuto puramente anatomico fermo, ma dobbiamo pensare alla fascia come un'architettura, quindi non come una sostanza e basta. La chiave di volta è pensarla in architettura, ovvero pensare che la fascia ricrea una sorta di network delle connessioni che ci permettono di entrare nel nostro mondo interno. Quindi io vi mostrerò che all'interno della fascia possiamo trovare quell'intercessore che è sì movimento, ma è anche sì anima e molte altre cose ovviamente che andremo a scoprire nel corso di Jaap. Aggiungo anche che ha scritto molti capitoli in tanti libri di anatomia riguardo alla fascia, di grandi autorità. If you look at this slide, Yeah. Sì. Sì. You see an important part of my message. An important part of my message is that fascia is about innerness, it's about the third dimension, and that we are not built up from 3 layers. We are not built up from ectoderm, mesoderm, and endoderm. That is absolute outdated. We are built up, so to say, in a body, we are organized in the body of fascia, of innerness, and we have 2 body walls, an ectoderm, endoderm, represent the body walls.
the limits with which we work with the will, but our real inner, our soul inner, our, let's say, anatomical inner is in that fascia, in that meso, in that in between. And that is so important for your understanding of, as cranio and osteotherapist, to understand what you actually are working with when you work with fascia, when you work with muscles and bones or whatever. It is in there, in between, in the middle, in the inner. That's where soul and whatever is working and functioning. Questa è una slide in cui vi dimostrerò appunto di cosa parlo quando parlo di fascia, ovvero il discorso riguarda il mesoderma, endoderma, ectoderma, ormai è superato. Il discorso riguarda la fascia. Abbiamo delle pareti esterne, delle pareti che delimitano, ma il concetto è che all'interno della fascia si trova il nostro mondo interno, ovvero la parte animica nostra. E quando voi, cari terapisti, lavorate sulla fascia, dovete essere consapevoli che state lavorando sull'anima, sul mondo interno del paziente che avete sotto le mani. Yeah. I agree. Che bello. Okay, are there other questions? Ci sono altre domande? Ma direi che può bastare così. Cosa dici, Made? Ci sono delle domande scritte in chat che io però non riesco ben però comprendere. sì, sono domande un po' così. Specifiche, forse. Chi verrà al corso a quelle domande avrà delle risposte. Adesso è complicato dare una palla bollente così a Jaap. Sì, è la mia visione. la nostra intenzione era quella di presentare il lavoro di Jaap. Esatto. E siccome il lavoro di Jaap è molto ampio e complesso, qualunque presentazione è limitata da questo punto di vista. Vuoi tradurre, Cristina? Yeah. Yep, there are some questions, but they are very specific questions. So we think it is better to do the questions when they are in your course, or maybe at the end of the course. Yeah, because your course is so huge, so big, it would be very reductive just to ask you a question and get an answer. Yeah, Sì. and you also have to warn the people that they will get more questions than answers. Mi ricordo una volta... aspetta che traduco, lui dice, io vorrei che avvisa le persone che avranno, soprattutto nei primi giorni, più domande che risposte. Riceveranno appunto più domande che risposte. Perché è così. Yeah. And let them not think that my embryology is alternative or non-scientific. No, it's not an alternative. It's not. It is very scientific, but it's complementary. It adds, so to say, to your body understanding a dimension that in regular anatomy, in regular science, always is forgotten, and that is the dimension of soul and spirit. That's not present in the anatomical scientific body. And I try to add that with my phenomenologic embryology. So I'm not against or an alternative for science. I will tell it all in a very scientific way, and it all can be proven by facts, but it depends on your mind. What do you want to see? And if you want to see soul, spirit, or consciousness in the developing and adult body, you can see it. But I will help you how the methodology for that is. Lui ci tiene a dire che la sua embriologia non è alternativa. Attenzione, non è un altro punto di vista, ma è piuttosto complementare. Lui è molto scientifico, è un anatomista, questo prima di tutto. Allora, che cos'è la sua embriologia? Lui dice che lui ha dato un valore aggiunto, lui ti dà una cosa in più che manca nei libri di anatomia in cui si parla di embriologia. Lui dà la parte mancante e quindi grazie a questa parte mancante che è fatta appunto di anima e spirito e quindi dove si va ad incarnare, ti dà una chiave di lettura, ma attenzione, non è alternativa ma complementare, che ti aiuta a comprendere il processo dell'embriologia costante. Yeah. And I will tell that the most principal element in your body is the water.
And not the water from the rivers or the waters from the coming out of the tap, but the water of Gerard Pollack, you know, the morphological water. We now know that water is not only ice or water or a vapor. There's morphological water. Actually, the form, the shape of your body is performed, maintained by the water in your body. And that water you can influence with all kinds of therapies, manipulations. You can influence the status and the activity, but in principle, it is the morphological water in you that, so to say, organizes your body. And that is a fantastic and discovery done by Gerald Pollack. And I will introduce his view on that morphological water and the meaning of that also in my course. E nel mio corso approfondiremo anche il discorso riguardo all'acqua, l'acqua morfologica, di cui le ultime ricerche scientifiche scoperte sono di Gerald Pollack. Quindi vi mostrerò che non è l'acqua del fiume, l'acqua del mare, ma l'acqua morfologica ad avere un grande significato nel nostro corpo e con la quale tu puoi trovare un dialogo. Tu puoi assolutamente modificare o influenzare in qualche modo questo liquido. Yeah. Bello. Amen. Amen. Very beautiful. Va bene, io Ok. posso solo che veramente ringraziare Jaap per essere qua con noi. Jaap, thank you very much for being here with us. I already got that. Yeah. Yes. Cristina naturalmente per la preziosa traduzione. Grazie. Maderu perché siamo soci da un po' di anni nell'organizzare i corsi di Jaap e poi vecchi amici da prima. Stefano e tutto lo staff. Niente, una frase che dice Jaap iniziando i corsi è allacciate le cinture, anche diciamo tutte le mattine, cioè da allacciare le cinture di sicurezza per affrontare un viaggio. E il nostro viaggio di maggio sarà molto intenso e affascinante. As you say, Jaap, we have to fasten our seatbelt at the beginning of the course. Oh, yeah. So I just remember to take our seatbelt with us for May. Yeah. Yeah? It might be very embarrassing. That's right. Yeah. Sarà molto imbarazzante arrivare con le cinture, ma sono necessarie, ovviamente. Quindi allacciatevi bene le cinture, come dice Maderu e Jaap. Thank you very much, Jaap. See you in Ciao May. Jaap. Thank you very much. Bye Hope to bye. see you. Hope Bye to see bye. you. Ciao. Jaap. Ciao. Ciao, grazie.